Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим. Мы рановато сегодня продолжим линейку гильдии воров. А там по пути, может, и дракончика лупанем. Yeah. Alright. А как ваши дела? Уважаемый подписчик. When sneaking, if... Alright. Шадамир, сюда. Понял вас. Я себе изначально поставил, была цель. О, неплохо, неплохо. Кошака надо докачать. Цель себе поставил пройти Skyrim до конца весны. Но нет, мне кажется, я столько не проживу с этой ебаной игрой. Поэтому я увеличиваю ставки и ставлю себе цель пройти Skyrim до конца марта. Больше, чем до конца марта. Я не хочу в эту игру больше никогда играть. Пошла она нахер. I'm glad you're here. This is the headquarters of the Nightingales, cut into the mountainside by the first of our kind. We've come to seek the edge we need to defeat Mercer Frey. If you'll follow me, I'll try to explain on the way. 2024 года. She's the mistress of night and darkness, and the patron of every thief in Tamriel. Nocturnal isn't one for worship and reverence. There are no priests and no sermons, no services, and no alms. She influences our luck, and in return, demands payment. You're closer to understanding than you realize. The only difference is she doesn't demand payment in the traditional sense, and sometimes the cost can be quite high. Whether you know it or not, Nocturnal dictates how well we perform as rogues. Again, you have to think differently. Haven't you ever noticed how our luck behaves? Like a novice picking an impossible lock, or a blind man suddenly turning to face you as you reach for his pocket. It's through these subtle means that Nocturnal influences us. Nocturnal's whim is the greatest mystery to everyone. There have been volumes written on the subject. Does she exact payment when we die? When we suffer? Does she revel in our misery? No one knows. The return certainly seems worth the risk, though. It's my hope that you will, yes. This way, please. Ну пойдем. Вы не хотите гоблина тоже принять в Nightingales? Мне кажется, он вам подойдет. Смотрите, какой. So this is Nightingale Hall. I heard about this place when I joined, but I never believed it existed. The assumption that the Nightingales were just a myth was seeded within the guild on purpose. It helped divert attention from our true nature. What's wrong? I can almost hear your brow furrowing. I'm trying to understand why I'm here, lass. I'm no priest, and I'm certainly not religious. Why pick me? This isn't about religion. Oh, wow. This is gorgeous. I'm glad you're here with me.
Да. Чё тут горджесного? You're the first of the uninitiated to set foot inside in over a century. Now, if you'll both proceed to the armory to don your nightingale armor, we can begin the oath. This is enough to make your head spin, eh? I'm okay with the dark, but I expect more than my share of towering from the down. Ой, перегрузили меня, блин. Так. Illusion, lock, picking, one-handed attacks, 25 more damage, вот это норм. Перчули. Where is muffled? Нормально. А вот то, что не дает больше места армор, это, конечно, такое себе. Frost Resistance, херня. И, мать, он чисто спаун из комикса. Time's wasting, and Okay. Mercer's still out there. Let's get this show on the road. You Show on the appear ready road. for the oath. You appear ready for the oath. Time's wasting, and Mercer's still out there. Let's get this show on the road. You Pognaали. appear ready for the oath. Gallus, Mercer Frey and I were once members of what's known as the Nightingale Trinity. The Trinity disbanded 25 years ago when Mercer Frey betrayed us by slaying Gallus and dumping his body in the ruins of Snowvale Sanctum. Indirectly, the Trinity is usually selected from the ranks of the Guild, although its existence is a closely guarded secret. The Nightingales protect the Temple of Nocturnal, a place known as the Twilight Sepulchre. From the moment you were struck with my poisoned arrow at Snowvale Sanctum, my path changed its course. Perhaps I couldn't bring Mercer back alive, but together we were able to clear my name and to put Gallus's memory to rest. I'd always intended Mercer's fate to ultimately be decided by the Guild, and it seems they've spoken. Proceed Так. down the hall to the gateway. Оно Oh, все рано. what is it? Anything good? Давай тебе, блин, а шо толку? Я даже если скину ей сейчас ту броню, в которой я ходил до этого, она столько места не занимает. Да, конечно. Ну да, мне же эта броня мне давала плюс 50 места в инвентаре. You appear ready for the oath. Пойдем уже. You appear ready for the oath. Ой, а что она подлайкает? Так. Apple Pie. И давайте я, наверное, выпью прикол. Чисто. Чтоб не тягаться. Бесит. Carrying capacity by 20. Это мне очень поможет, спасибо. By 40. Это мне тоже очень поможет, спасибо. Ладно, You appear ready for the oath. пойдем уже. You appear ready for the oath. You appear ready for the oath. Красивый шмот, но отсутствие перка Carrying Capacity бесит. Okay, lass, you've got these get-ups on. Now what? Beyond this gate is the first step in becoming a nightingale. Whoa there, lass. I appreciate the armor, but becoming a nightingale? That was never discussed. To hold any hope of defeating Mercer, we must have Nocturnal at our backs.
If she's to accept you as one of her own, an arrangement must be struck. What sort of arrangement? I need to know the terms. The terms are quite simple, Brynjolf. Nocturnal will allow you to become a nightingale and use your abilities for whatever you wish. And in return, both in life and in death, you must serve as a guardian of the Twilight Sepulchre. Aye, there's always a catch. But at this point, I suppose there isn't much to lose. If it means the end of Mercer Frey, you can count me in. What about you? Are you ready to transact the oath with Nocturnal? Да. Good. Все что угодно, чтобы After I пройти open эту the блядскую gate, игру. please stand on the western circle. Time's wasting, and Mercer's still out there. Let's get this show on the road. I think we should trust the lass and take the deal. I think we should trust the lass and take the deal. Так, а что, а куда она пошла? Я думал, нам сюда. Time's wasting, and Mercer's still out there. Let's get this show on the road. Эй, ты куда пошла? Да- Пец. Ой-ой-ой. Сделали бы хотя бы на время выполнения квеста шмотку, не весящий ничего. Хотя, но это бы не спасло, все равно же вместо той одевается. Или на... Блин, нам не сюда надо было. Я не понял, куда она пошла. Сейчас ни хрена не понял. Там все еще закрыто. Так, а куда это свалила? Дура. Чё она в другую сторону ушла? После диалога. Это, блин, дрянь происходит.
I think we should trust the lass and take the deal. Окей. Ничего, что она свалила, и мы не можем открыть проход. Мля. Хорошо, а если я сейчас обратно одену... Прикол. Все равно перегруз, мать его. Где шапка серволиста? Куда она съебалась? Просто, блин, побазарила и ушла в другую сторону. Где она? Она что, тупо вообще отсюда вышла? Больная нахрен или что? Зашибись. Так, кого мне показывает? Это гоблин. Так, я загружаю автосейв. Мне кажется, тут что-то пошло вообще не по плану. I'm okay with the dark, but I've spent more than my share of time in caves already. So this is Nightingale Hall. I heard about this place. I joined the guild, but I never believed it existed. The assumption that the Nightingales were just a myth proceeded within the guild on purpose. It helped divert attention from our true nature. What's wrong, Brynjolf? You can almost hear your brow furrowing. I'm trying to understand why I'm here. I'm no priest. I'm certainly not religious. Why do you? You don't want to imagine it's a business. Ну, что стало? This is Nightingale Hall. You're the first of the uninitiated to set foot inside in over a century. Now, if you'll both proceed to the armory to don your Nightingale armor, we can begin the oath. You appear hesitant to don your Nightingale armor. What's troubling you? Видно, значит... Надо было записать голосовуху. Okay, lass. We've got these get-ups on. Now what? Beyond this gate is the first step in becoming a Nightingale. Whoa there, lass. I appreciate the armor, but becoming a Nightingale? That was never discussed. To hold any hope of defeating Mercer, we must have Nocturnal at our backs. If she's to accept you as one of her own, an arrangement must be struck. What sort of arrangement? I need to know the terms. The terms are quite simple, Brynjolf. Nocturnal will allow you to become a Nightingale and use your abilities for whatever you wish. And in return, both in life and in death, you must serve as a guardian of the Twilight Sepulchre. Aye, there's always a catch. But at this point, I suppose there isn't much to lose. If it means the end of Mercer Frey,
you can count me in. What about you? Are you ready to transact the oath with Nocturnal? Good. After I open the gate, please stand on the western circle. I think we should trust the lass and take the deal. We'll speak when the oath is complete. А чё она пошла опять в обратку? Куда ты, блядь, идешь? Сука, ты конченая, ну стой. Вот куда она пошла? Ну... We'll speak when the oath is complete. We'll speak when the oath is complete. Чё We'll oath is speak complete? when the oath is complete. Тебе не надо случаем в ту сторону идти? Там не открывается, блядь, дверь. Time's wasting, and Mercer's still out there. Let's get this show on the road. Ну и чё? Can't use this right now. А when? I think time's wasting, and Mercer's still out there. Let's get this show on the road. Это стоит, дергает, оно все равно не работает. This is enough to make your head spin, eh? I think we should trust the lass and take the deal. Бред ебаный. Так, stand on vacant floor glyph. Да тут закрыто. I think we should trust the lass and take the deal. Шо? Допустим, я обратно оденусь в это говно. I think we should trust the lass and take the deal. Базару ноль. Time's wasting, and Mercer's still out there. Let's get this show on the road. Yes? В чем проблема? This is enough to make your head spin, eh? Чуть-чуть ебанулся. Так, хорошо. Я квиксейв сделал. Сейчас я еще раз попробую проследить за событиями после этого диалога. Или во время этого диалога, я не знаю. Да в броне я, да. Я ж, ну, типа, я одевал только что броню, когда подходил. Но это не спасло ситуацию. Okay, lass. We've got these get-ups on. Now what? Тут прикол в том, что ты видишь, ну, мне кажется, она не должна уходить в обратную сторону, она должна идти с нами туда. А она просто берет и уходит. Ну, а я же уверен, что она у тебя пошла туда, куда нужно, а не обратно нахер из пещеры. Явно дело не в броне. В том, что она не туда идет. Nocturnal will allow you to become a nightingale and use your abilities for whatever you wish. And in return, both in life and in death, you must serve as a guardian of the Twilight Sepulchre. Aye, there's always a catch. But at this point, I suppose there isn't much to lose. If it means the end of Mercer Frey, you can count me in. What about you? Ну, игра ничего мне об этом не говорит. Это, ну, странно. By transacting the oath with Nocturnal, you're entering into a business deal. You'll be provided all of the power and knowledge befitting a nightingale. You're free to use those powers as you see fit, to further your own goals, in return. More importantly, upon your death, your spirit will be bound to the Twilight Sepulchre as one of its guards. Once the oath has been struck, knowing this, are you ready to undergo the ceremony? Не, ну, должна сказать. Почему я, типа, как я должен до этого додуматься? Ничто на это не указывает. Я же не говорю там про чисто механический текст, что пока ты со спутником, ты там не можешь. Ну, хоть бы как-то, я не знаю, через что-то, ну, блядь. Это бредово абсолютно. Я, ну, типа, почему я, ввиду чего и за счет чего я должен про это додуматься? Спутников же пустила вот до этого момента. Почему не пускает дальше?
Ну, точнее, меня почему не пускает? Good. Это бред. After I open the gate, please stand on the western circle. After I open the gate. И она идет, should trust блядь, the lass и and она take the идет, deal. блядь, в другую сторону, смотри. Сука, куда? Блядь, падаль, а ну стой. Please speak when the oath is complete. Иди ворота нахер открывай, дура. Куда? Ворота иди открывай, куда ты идешь? Больная. Ну... Шо, блядь? Let me indulge your theory. Допустим, я скажусь ранее. Ари хуеви. Okay, Так. lass. We've got these get-ups Так, on. блядь. Now what? Beyond this what gate is it? is the first step in becoming a nightingale. Whoa there, lass. I appreciate the armor, but becoming А если я a просто I'll ей be скажу, here. постой, was never тут. discussed. To hold anyone at our backs. If she's to Сначала accept так. you as one of her own, an arrangement must be struck. What sort of arrangement? I need to know the terms. The terms are quite simple, Brynjolf. Nocturnal will allow you to become a nightingale and use your abilities for whatever you wish. And in return, both in life Еще and in перегруз, death, you ёбаный. must serve as a guardian of the Twilight Sepulchre. Aye, there's always a catch. But at this point, I suppose there isn't much to lose. If it means the end of Mercer Frey, you can count me in. What about you? Are you ready to transact the oath with Nocturnal? Good. After Time's I wasting, open the gate, and Mercer's please still out stand there. on the western Let's circle. get this show on the road. Смотри, сука, пошла. Да... Шо, нет, не надо ничего смотреть. Я все равно не приму никакую информацию насчет этого. Мы уже узнали, в чем дело. Это были спутники, которых надо было попросить подождать. Но... Почему она шла в обратную сторону нахер из пещеры? Причем тут спутники? Каким образом они триггерят такое действие? Она не стоит. Она не тупит. Она просто идет в другую сторону нахер. Ну что это за бред? Матросня. I call upon you, Lady Nocturnal, Queen of Murk and Empress of Shadow. Hear my voice. Ah, Carlia. I was wondering when I'd hear from you again. Lose something, did we? My lady, I've come before you to throw myself upon your mercy and to accept responsibility for my failure. You're already mine, Carlia. Your terms were struck long ago. What could you possibly offer me now? I have two others that wish to transact the oath, to serve you both in life and in death. You surprise me, Carlia. This offer is definitely weighted in my favor. My appetite for Mercer's demise exceeds my craving for wealth and grace. Revenge. How interesting. Very well. The conditions are acceptable. You may proceed. Lady Nocturnal, we accept your terms. We dedicate ourselves to you as both your avengers and your sentinels. We will honor our agreement in this life and the next until your conditions have been met. Very well. I name your initiates Nightingale, and I restore your status to the same, Carlisle. And in the future, I'd suggest you refrain from disappointing me again. Перегруз заебал. I suggest you talk to Carlia first.
Now that you've transacted the oath, it's time to reveal the final piece of the puzzle to you. Mercer's true crime. Mercer was able to unlock the Guild's vault without 2 keys because of what he stole from the Twilight Sepulchre. The skeleton key. By doing this, he's compromised our ties to Nocturnal, and in essence, caused our luck to run dry. Well, yes, but the key isn't only restricted to physical barriers. All of us possess untapped abilities, the potential to wield great power securely sealed within our minds. Once you realize the key can access these traits, potential becomes limitless. I'm afraid that's impossible. If the key isn't returned to its lock in the Twilight Sepulchre, things will never be the same for the Guild. As time passed, our luck would diminish to the point of non-existence, and whether you know it or not, our uncanny luck defines our trade. Very true. In our line of work, it's quite rare we set out to return a stolen item to its rightful owner. Before we depart, Brynjolf has some business to discuss. I suggest you listen to him. Listen, lad. There's one last piece of business we need to settle before we go... Listen, lad. There's one last piece of business we need to settle before we go after Mercer. The leadership of the Guild. Carlia and I had a long discussion before you arrived here. Thanks to your efforts, Mercer's treachery has been exposed. After we deal with him, all that remains is restoring the Guild to its full strength. As a result, we both feel that you have the potential of replacing Mercer as leader of the Thieves Guild. I've been at this game a long time, my friend. A long time. I've stolen trinkets from nobles. I'm good at what I do. Maybe even one of the best. But it's all I know. I've never been one to lead. Never desired it, never cared for it. Don't want it. Well, we have a bit of an errand to run before your coronation, so don't get sentimental on me now. Then it's decided. When this is all over and Delvin's contacts assure me that we've regained our footing in Skyrim. Until then, we have I've been poring over the plans you brought us, and I'm convinced the eyes of the Falmer are in the Dwarven ruins at Erkenthand. Carlia and I will meet you there. Prepare yourself, lad. This will be a fight to remember. And some of what Carlia said is starting to make sense. Mercer may have damaged our reputation and raided our coffers, but this goes well beyond even his twisted form of larceny. Old Delvin kept calling it a curse, and we all laughed at him. Looks like the joke's on us. If you would have asked me that yesterday, I'd have said no, but now I think our chances have improved. Look, call me crazy if you like, but I trust Carlia. I don't think she'd lead us down a suicidal path. Besides, I'd rather die with some of Mercer's blood on my blade than spend the rest of my life regretting that I ran the other way. Until next we meet, lad. What now? Let's go. Yes? This better not be all the things you just can't be bothered with. Смотри, на это я улучшил. Будет посмотреть. Тут броню. Так, локпикины 25, one-handed, а перчатки текущие backstab. Ну, one-handed 20, плюс 25% вроде получше будет.
шапки. А та шапка что делает? Нахрен я с собой вот это ношу? Ну это шапка, просто красивая шапка. Так, стоп, там какие-то были приколы. Так, тут недалеко этот дракон, которого надо убить еще раз. Пиздец. Ляпс.
Там что, Шадомир куда-то, блин, вниз похерачил. Мразота. А ну стоять. Блядь. Я надеюсь, мой конь живой. Где он есть? О, там эти мертвяки, класс. Я делаю квиксейв. Я не хочу, чтобы это было отыграно как-то по-другому. Мертвяки валятся с драконом. Они валятся с моим конем, а не с драконом. Вы чё? Вообще что-то дикое происходит. А ну отошли нахер. Так. Ух. Так. Надо побазарить. Что звук рук не бьет? А ну давай. Не бьет из двух рук, хоть убей, блин. Я жму, а он... Ого. Ого. Так, отлично. Где дракон? А куда он, простите, съебал? Так, а конь мой где? Только что был... Блять, где конь? Шадомир! Сука, и... А, он наверху, что ли? Дракон тупо съебался. О. А ну иди сюда. Сучонок. Смотри какой, блин. Лежать. Да. А чё, души у него не было? Прикольно. Лимита какого-то достиг. Так, у меня 12 душ есть. Давайте просто все нахрен будем вкачивать. Так. Так, ну тут просто награду. Награду мы и потом сможем забрать. Давайте, наверное... Блин, давай... А что давайте?
На гору? Bring a follower to Delphi. А чё он на горе? Ладно, поставлю маркер. О, Маик. Ну, постой. Once Mai got in trouble in Riften and fled to Windhelm. It is good that nobody there cared. Maik can travel fast across the land. Some lazy tanks take carriages. It is all the same to Maik. Ты на хардкоре поиграй, Маик. Потом будешь базарить. Мне так нравится, что маркер даже не показывает. Never should have come here. Давай, вались с медведем, фермер. Шел лошадь спринтовала. Дурная лошадь. Шадомир, блядь, чё не бежишь? Вот меня заразил. Почему не показывает сраный маркер? Еще пофигу. Игра сегодня меня хочет съебывать. Сначала это дрочня с гильдией воров. Ну спасибо, соизволил мне маркер показать. Шо вы, бродяги, симпатяги, сидите.
Так, прошу прощения, а что, собственно, сидим? Вы кто такие? Yeah? Yes? Что за пещеру сторожите? Тревос Watch. Ап! Что за место? Уважаемые бандиты. Ёбаный атронат. Ну, тут можно было все поджечь. Я не помню, я был здесь или не был. Нахрен я сюда зашел? Ну, точнее, зашел я сюда случайно. Почему я не вышел? Я не знаю. Не, мне кажется, я здесь был. Да. Не, валим отсюда. Вона не хоче крем-брюле, в неї є Олег, в неї є Олег. Вона не йде на дефіле, в неї є Олег, в неї є Олег. Я? Залиши собі цей флекс, вона не йде в мультиплекс, не вражає твій ролекс, бо у неї є Олекс. Держу в курсе, мы идем на Хайхротгар смотреть на рожи Тулиуса и Ульфрика, когда они будут заключать фейковое перемирие. Так. I've got a visual. Блять. Гребаные стражники сейчас будут на меня нападать. Блин, маску еще эту с собой таскаю. 9 мест там. Так, что там? Обсиранный гоблин не поблизости.
без фаст-тревела на этот сраный Хайхротгар каждый раз. Фу. Not cool. В смысле? Вруби fast travel, ну. А в чем смысл был всего происходящего все предыдущие 220 часов игры в хардкор режиме? Чтобы сейчас fast travel врубить? Нет! Так не работает. Так не бывает, Жиган. Ничего, поныть нельзя на стриме или что? Если бы я был не в ладах с тем... Смысл в динамике. Смысл в том, что я уже начал в этом режиме, я в этом режиме, блядь, закончу. Вот в чем смысл. Отключение является опцией только с технической точки зрения. Потому что в игре это предусмотрено. Поэтому, да, наверное, смысл в страданиях. Ну и эти идут сюда. Это что, Греймейн? Перегруз. Так. Дайте я что-нибудь чисто по приколу сожру. We Greymanes have been feuding with the Battleboards for years. There's no more bitter enemy than us. So, you've done it. The men of violence are gathered here, in these halls whose very stones are dedicated to peace. I should not have agreed to host this council. The Greybeards have no business involving ourselves in such matters. Все. Yes. Which is why I allowed this violation of all our traditions. But regrets are pointless. В натуре. Here we Да. are. Да я Take your seat at the council table, and let us see what wisdom we can find among these warriors of Skyrim. Все равно что-то медитирует.
Куда ты мне предлагаешь присесть? Take your seat. So, Arngeir, is it? You know why we're here. Are you going to let us in or not? You're not invited here. You're not welcome here. We have as much right to be at this council as all of you. More, actually. Since we Особенно were вот the этот ones бомж. that put the Dragonborn on this path. I know what path you set him on. And now, Paarthurnax's wisdom is lost to us, just when we need it most. He did what had to be done. It was long overdue. My only regret is that I wasn't able to kill him myself. Delphine, we're not here to rehearse old grudges. The matter at hand is urgent. Alduin must be stopped. You wouldn't have called this council if you didn't agree. We know a great deal about the situation and the threat that Alduin poses to us all. You need us here if you want this council to succeed. Very well. You may enter. Ой, блядь, деды. Я тут самый важный хуй, а ну. Зацените мой бицепс. Смотри, он похож на пса с его любимой косточкой за спиной. Я хочу сфоткать это. Now that everyone is here, Так, please take стоп. your seats so we can begin. Ладно. I hope that we have all come here No. in the spirit You of... insult us by bringing her to this negotiation? You're Chief Talos Hunter? That didn't take long. Here, here. I have every right to be at this negotiation. I need to ensure that nothing is agreed to here that violates the terms of the White Gold Concordat. She's part of the Imperial delegation. You can't dictate who I bring to this council. Please, if we have to negotiate the terms of the negotiation, we will never get anywhere. Perhaps this would be a good time to get the Dragonborn's input on this matter. Сирана ее место What do you think? заняла. Are we going to let Ulfric Nice. dictate terms to us before the negotiations even start? С одной стороны, талмарцы идут нахуй. С другой стороны, сказать, что Ulfric has a point. Я же имперская шестерка, я должен топить за империю. I'm glad we see eye to eye on this. We walk then. No. We'll stay. Out of respect for the Dragonborn and our Greybeard hosts. Так точно. But she is to observe, nothing more. We are not negotiating with her. Is that clear? Ulfric, why so hostile? After all, it's not the Thalmor that's burning your farms and killing your sons. She's supposed to be on our side? You know exactly... No. Not this time. Now that that's settled, may we proceed? I have something to say first. Here we go. The only reason I agreed to attend this council was to deal with the dragon menace. There's nothing else to talk about. Unless the Empire is finally ready to renounce its unjust claim to rule over the free people of Skyrim. I knew he wouldn't be We're able to here resist. to arrange a temporary truce to allow the Dragonborn here to deal with the dragons, nothing more. I consider even talking to the Empire a generous gesture. Are you done? Did you just come here to make speeches, or can we get down to business? Yes, let's get this over with. Are we ready to proceed? Сирана, Я сядь уже Ulfric. куда-нибудь. General Tullius,
This council is unprecedented. We are gathered here at the Dragonborn's request. I ask that you all respect the spirit of High Hrothgar, and do your best to begin the process of achieving a lasting peace in Skyrim. Who would like to open the negotiations? Yes, let's get down to it. We want control of Markarth. That's our price for agreeing to a truce. So that's why you're here, Ulfric? You dare to insult the Greybeards by using this council to advance your own position? Jarl Elisif. General, this is handle outrageous. this. You can't be taking this demand seriously. I thought we were here to discuss a truce. Elisif, I said I'd handle it. Ulfric, you can't seriously expect us to give up Markarth at the negotiating table. You hope to gain in council what you've been unable to take in battle, is that it? I'm sure Jarl Ulfric does not expect something for nothing. Yes, that'd be entirely What would the out of Empire character. want in return? Wait, General, you don't intend to just hand over Markarth to that traitor? This is how the Empire repays us for our loyalty? Enough. First, let's be clear. This council wasn't my idea. I think it's a waste of time. You are a traitor to the Empire, and deserve a traitor's death. But I at least will negotiate in good faith. Since we're all here at your request, I'd like to hear what you think Markarth is worth. Что значит how about Рифтон? Рифтон, я... Погоди, кому отдать? Ульфрику, Рифтон? Это моя хаза, это там квартира моя, чтоб Ульфрик ей заправлял? Winterhold seems like a fair trade. In exchange for Markarth, the source of most of Skyrim's silver. Hardly. Riften seems like a better choice to me. Well fortified, easily resupplied from across Ну да, я Conric. поздно понял, я Plus дебил. all the mead we can drink. Да-да-да. Я не буду слушать внимательнее. Никогда. Я дебил и прошу принимать... Так. Да-да-да, I'm Рифтон glad you сюда. agree. I was starting to wonder whose side you were on here. You heard the man, Ulfric. We've made you a fair offer. Are you serious about these talks, or are Чего you встали? just here to posture? I expected better from you, Dragonborn. I came here in good faith, despite your known Imperial sympathies. As for you, General Tullius, I see now that Galmar was right. Talking to the Empire is just as useless as ever. If you think you can hold Markarth, you're as deluded as your Emperor when he signed away our freedom to the Thalmor. Skyrim will never again bow to your false empire. Let's go, Galmar. I should have listened to you in the first place. You always were a fool, Ulfric. You're no better at diplomacy than you are in the battlefield. Stop! Are you so blind to our danger that you can't see past your petty Послушайте disagreements? алкаша. Here you sit arguing about nothing, while the fate of the land hangs in the balance. Is he with you, Delphine? If so, I advise you to tell him to watch his tongue. He is with me. And I advise you both to listen to what he has to say before you do anything rash. Don't you understand the danger? Don't you understand what the return of the dragons means? Alduin has returned, the World Eater. Even now he devours the souls of your fallen comrades. He grows more powerful with every soldier slain in your pointless war. Can you not put aside your hatred for even one moment in the face of this mortal danger? A very pretty speech. But what does it Shut have to up. do with the... If he's right about Alduin, we both have just as much to lose here, Tullius. Remember that. Now, back to the matter at hand. Don't hand me a mug of sheep's piss and call it mead. These terms are still not acceptable. I'm sure you have something in mind. Damn right we do. You surrender Falkreath to us. Sidgeir steps down, and Dengir of Stun resumes the Jarlship. Where do these demands stop, Ulfric?
Do you expect me to surrender all of Skyrim? It seems I have no choice but to let the Dragonborn decide. Although I'm starting to doubt your fairness. What say you, Dragonborn? Ты чё, блядь? Even the Dragonborn betray Skyrim. Конечно, срать мне на Skyrim. These terms are not acceptable. You know that. I'm listening. Don't play dumb, Tullius. Bah, this is a waste of time. I can see that we won't get better terms from this council. So be it. The Sons of Skyrim at least put the greater good above our own interests. It seems we may have an agreement. Jarl Ulfric, General Tullius, these are the terms currently on the table. Markarth will be handed over to Ulfric's forces, Jarl Igmund will step down, and Thongvor Silverblood will become the Jarl of Markarth. The Stormcloaks will withdraw from the rift, allowing Imperial troops unhindered access. Jarl Leila Lawgiver will step down, and Maven Blackbriar will become the Jarl of Riften. Maven? Нормально. You both agree to this? I shouldn't agree to terms that so blatantly favor the Empire. I have no choice, though, under the circumstances. But once Alduin is defeated, then it will be the Empire's turn. Remember Evgir Unslag. You should be pleased, Elisif. You've done well for yourself as the Empire's pet Jarl. But beware, the Empire's loyalty is fickle. They will tire of this war, and then I will be the one dictating terms to you. I have nothing to say to that murderer. General, you've proven yourself a good friend to Skyrim. I continue to trust that you will do your utmost to safeguard our interests. Thank you, Jarl Elisif. I appreciate your loyalty. The Empire can live with these terms, yes, for a temporary truce, until the dragon menace is dealt with. After that, Ulfric, there will be a reckoning. Count on it. Taking control of the Rift was a great victory. Ulfric must be rather nervous with us so close to his doorstep. Come on, Galmar. We have a lot of work to do. Вы запарили меня перегружать. It's a heavy price for this truce, Dragonborn. I hope it was worth it. Jarl Balgruf, I assume you are familiar with the Dragonborn's plan? Yes, I'm ready to do my part. Just say the word, and my men will help you spring this trap. But the difficulty remains how to lure a dragon to Dragon's Reach at all. Well, that's an excellent question. You haven't overlooked that little detail, have you? Ah, I believe I can be of help here. I anticipated the problem. While you were arranging this meeting, I was busy in the library of Skyhaven Temp, an unguessed trove of lost lore. But the important thing is that the Blades recorded many of the names of dragons they slew. Cross-referencing this with Delphine's map of dragon burial sites, I believe I've identified one of the dragons that Alduin has raised up. Don't you see? The names of dragons are always 3 words of power, shouts. By calling the dragon with a voice, he will hear you wherever he might be. He's not compelled to, but dragons are prideful by nature and loath to refuse a challenge. Your voice in particular is likely to intrigue this dragon after your victory over Alduin. I think it's very likely that he will be unable to resist investigating your call. Ah, indeed. I'm no master of the voice, like these worthy gentlemen, but it is written here in this scroll. Oda Ving, winged snow hunter, as I read it. I'd give a week's pay to see the look on Ulfric's face again, if he had to swallow the terms of the truce.
Чего? Где она? Ага. Все рано? Вставай, сейчас нагрузим тебя. Что мне там дали? Daedric Sword of Inferno. Фигня. What now? Anything good? Подержишь у себя? Я даже не знаю, зачем его просто продать. What is it? Так. Ну, вообще, я был в Фолкрит сходил. Просто из Фолкрита потом до черта добираться куда-либо. Ладно, наверное, пойдем в Вайтран, не будем херней страдать. Или, блин, или спуститься сюда, потом сюда и в Вайтран по пути. Но это все такие совсем сайд-сайд квесты, кроме вот этого. Ладно. Маркер сюда. Дайте ляпнуть маркер. Блин, да дайте маркера поставить, господи. Прыжок Веры Васильевны. Давай прыгай, да блин, дебил, я же жму, ну. Так. Это было близко. Я думаю, что Алдуин это сокращенно от Алек Болдуин. Как вам такая теория? Ну, до сих пор валяются эти шмотки, что я сбросил.
Yes? Alright, let's see what you have. О, кстати, а что нужно, чтобы Children Chance to Paralyze? Давайте мы попробуем улучшить. Так. Прежде всего я... You're someone who can get things done. I like Продать the finest weapons and armor. вот эту байду. Отлично. Don't forget to check inside the shop if you need anything. Так, мне надо Refine Moonstone, Refine Malachite, Dragonbone, блин, понятно. А, ну, так. Gold Ingot. Storm... Refine Moonstone, Refine Malachite. А что касается доспехов. Void Salt. Ни хрена себе. О! Нет, стоп. Не Exquisite. Где там фартук? Опа. О. Прикольно. Так. Так, это все улучшено. Тут нужны Void Souls еще. Это улучшенное. Так. Got some good, the finest weapons and armor. Сейчас посмотреть. Так. Quicksilver, Refine Malachite, Refine Moonstone. Так, это... Ну что ж. Этот Gold Ingot меня интересует. Может, в магазе есть у типа. Welcome to War Maidens. Now don't let the name worry you. Blades, helmets, pretty much anything to suit your needs. Нема золотых слитков. Good doing business with you. Окей. Так, а какая шапка у меня была одета? Где? Oh, what is it? Anything good? Давай я тебе скину пока назад. Еще
Current. Ой, а я так и не улучшил Nightingale Blade. А что мне надо было для того, чтобы его улучшить? Блин, я забыл. А, он не улучшается ни хера. Понятно. Тогда, конечно, толку с него, кроме как декоративного. What now? This better not be all the things you just can't be bothered with. Держи. Возьми-ка один. $62. А эти 53. Ну да, эти похуже будут. Порядок. Она теперь Дарт Вейдер. И нет, это эти. Она некромонгер из Хроник Риддика. It's so bright out here. Да что, Брайт, я тебе он все лицо перекрыл. А, кстати, в алхимической лавке Void Souls еще могут быть, чтобы улучшить остальные приколы. Take a good look around. I'm sure you'll find what you're looking for. If not, let me know. Как вы оттуда зашли? What do you need? Take a look. Спасибо. Брайт, я куплю у тебя. Я тебе тоже куплю. Соль всегда нужна. О, Void Soul. Отлично. Come back anytime if you need a remedy. Watch what you're doing. Хера найдем, я тебе маску эту улучшу. Костюм. Do you need something? If you think it'll help. Так, сюда. И это. А нахуй не одел фартук, дебил. Ладно, ну пофигу. Yes. All right, let's see what you have. Так. Так, поспать вообще надо, Know да? what's wrong with Skyrim these days? Must be hungry for a deal. I can hardly wait. Так. Угу.
А, все? Ah, sweet oblivion, soon I shall return. Honor to you, my friend. Погодь, Лидия, мы тебя в клинки запишем скоро. Это все орет и орет. Так, ну мне тут предлагают взять задание кого-то из этих придурков. I've been tending to the warriors of your Vasker for as long as I can remember. May the gods watch over your battles, friend. Are you looking for help with something? This is a busy time. We have a bit of a wealthy family has misplaced one of their heirlooms. Some don't even believe they exist, but the Falmer can be devious, tunneling into homes, stealing off with valuables. We're trusting you on this one. Bring honor to the companions. Powerful Talos, we, your unworthy servants, give praise. For only through your grace and benevolence may we truly reach. We're ready, Dragonborn. As I promised, my men stand ready. The great chains are oiled. We wait on your word. My men know what to do. Make sure you do your part. I'm putting my city in your hands. Wait, I know you. Да нет, ты меня не знаешь. Так. You do have a plan for luring a dragon here, yeah? Угу. Go ahead and call this dragon of yours. We're ready. Да я уже позвал.
Прикол. Я думал, он ярла схватил. Было бы, конечно, прикольнее. Так, он не собирается пока на посадку. Ну, хорошо. Что-то не очень урон проходит. То ли я не попал. О! Так, а мне его пленить другим криком надо? Или где? А ну, если... Этого крика побеждать, кстати, не должно было быть. Поэтому... Так. Да, я засмотрелся на полоску этого восстановления крика. Go ahead and call this dragon of yours. We're ready. This dragon of yours. В натуре, мой дракон. What? Fiend! We're ready when you are. Steady. Steady now. Keep under cover until it's down. Yeah. Here you are. Урон не проходит по нему. Так.
Overkeen, here I am. Rat! Go! Мне, конечно... Не, урон не проходит такой. Что там есть еще из криков? Может, какая приколяха? Dragon Rend, по-моему, ни хрена тоже не сделал. Dragon's Very Soul, Force and Beast. Ага, но это заставляет приземлиться. Ничего не делает. Что он сказал, я не понял. Your Thuum is no match for mine. Да я вроде уже восстанавливается долго так. Тут долго. Такое по нему тоже не проходит.
Alduin fail. Чё, как мне его... Claim the glory of А я не знаю, что было с этим. storm is strong. Допустим, я еще раз попробую. Dragon Random или что? Dovahkiin. Here I am. Прикольно. Точнее, не прикольно. Как это без героической музыки? Dovahkiin. Here I am. Damn dragon. Херня какая-то. Да.
My form is strong. Form is no match for mine. Я чего-то не вкуриваю. Быстрее загружаться просто и пробовать еще что-то, чем это ждать, пока крик восстановится. Overkeen, here I am. Не знаю, что игра не хочет. Интересно, он вообще должен быть, блять, неприкасаемым, или это игра забаговала? Ребята, лютая. Не проходит. Какой особый, ну типа его призыв, так его призывом я его сюда призвал. Ну типа абсолютно нелогично на него применять сейчас его же зов. Ну типа я этого сейчас не пробовал, но ну пускай, вот сейчас он подлетит, я попробую. Но это же, блядь, глупо, я этим криком его сюда призвал. Зачем мне еще раз криком его призыва кричать на него? Dragon Rend я юзал. Такой, ну типа... Я уже пробовал на нем Dragon Rend, который заставляет садиться. Ну, типа так, он и так сидит. Урон по нему-то все равно не проходит. Вот, блядь, я сейчас выбрал еще раз.
Надо приземлить, и чтобы он сюда шел. Он типа пойдет или я хз? Ну ща. Просто оно задание говорит дефит, и типа потом трэп, типа. Как я, блядь, дефит его сделал, если урон не проходит? Ну хорошо, допустим, блядь, сюда. Там подойти. Идет. Ладно, ну типа. Блядь, серьезно? Ну дало ему по шее. Пиздец, дефит. Да пошло оно все нахуй, блядь. You went to a great deal of trouble to put me in this humiliating position. Sir Alduin, no doubt you want to know where to find Alduin. Не, мне похуй абсолютно на твоего Алдуина. Иди с ним сам. Renikvaza, an apt phrase. Alduin Boval. One reason I came to your call was to test your Thuum for myself. Many of us have begun to question Alduin's lordship, whether his Thuum was truly the strongest. Among ourselves, of course, Muni Mae, none were yet ready to openly defy him. Once Lord Croesus, innumerable pardons, I digress. He has traveled to Sovngarde to regain his strength, devouring the Silesure, the souls of the mortal dead. Это мы и так знаем, Privilege he блядь. jealously guards. His door to Sovngarde is at Skuldafn, one of his ancient fanes high in the eastern mountains. Mindoran pa ok midove navarantil. I surely do not need to warn you that all his remaining strength is marshaled there. Zuulost ofan hinlan. Now that I have answered your question, you will allow me to go free? Мамой клянешься? Serve you? No. Need id. If and when you defeat Alduin, I will reconsider. Croesus. There is one detail about Skuldafn I neglected to mention. Only this. You have the Thuum of a Dova, but without the wings of one, you will never set foot in Skuldafn. Of course, I could fly you there, but not while imprisoned like this.
Haran, you wound me, Dovahkiin. I may not tell the whole truth, but I am no liar. Go and see for yourself. Zu ni bo nor het. I will be here, unless Alduin returns before you do. Incredible. Sir, you have no idea how long I have waited for such an opportunity. I would be most appreciative if you would permit me to perform some, tests on you, purely in the interests of the advancement of knowledge. Be gone, mage. Do not test my promise to the Dovahkiin. I assure you, you will not even notice me. Most of them are hardly painful at all to a large dragon such as yourself. Surely you wouldn't miss a few scales, or a small amount of blood. May, what are you doing back there? No one can doubt that you truly are Dragonborn. Now, if you don't mind, I've got a city to keep. Все, Харангар ебал. Yes, Sarah? I've got my eyes on you. You have reconsidered my offer, Onikan Kron? Да, я Аникан You Крон. will release me, Rolan, if in return I promise to take you to Skaldafen and stop helping Alduin? Onikan Korav Gain Mirad. It is wise to recognize when you only have one choice. And you can trust me. Zu ni Tarudis. Alduin has proven himself unworthy to rule. I go my own way now. Free me, and I will carry you to Skaldafen. Ну так а чё делать? No one can doubt that you truly are Dragonborn. No one can doubt that you truly are Dragonborn. Как тебя освободить, черт? Эти керни неактивны. Need something. I've got a city. You're getting pretty good at this dragon fighting business. Ой, блядь. Эта игра меня в мобилу, в мобилу сведет. И тут еще где-то какие-то рычаги есть. И тут теперь просто надо разломать вручную. Yes, Sarah? Ой, блядь.
Да еб... Какой микроциклон. I'm still amazed that your plan worked. Until next time. Ага, все, вижу. Ты вот, блядь, лестницу не видно ни хера. Wait. I know you. I'll take my leave then. All right then. А я не могу с ним побазарить не через ветку криминал, собственно. Ладно. Wait. I know you. The only mistake was you showing your face. You've committed crimes against Skyrim and her people, and it's time to face the Jarl's justice. Ну ты же как это глупо. Oh, forgive me, Thane. I didn't realize it was you. We'll look the other way this time. But even the Jarl's influence has its limits. Be more careful. Was nu? Die niet uit geast waren. Are you ready to see the world, Saran Uth? I await your command as promised. Are you ready to see the world as only a Dova can? Zukbrit Oth. I warn you, once you've flown the skies of Kaizal, your envy of the Dove will only increase. Amativ, mu bokotin stinselok. Так. Согласно мимосоту, где-то Макдональдс должен быть недалеко. I will look for your return, or Alduin's. Дерется. Я не понял. Просто какой-то дракон рандомный. Слышишь ты, бля? Так. Лежать.
Ух, тут и холодрыга. Очень холодно. Вставай. Так, а есть у меня резист просто? Я не успел, зря потратил эликсир. Зайду в башню, отогреюсь. Вот там. Слышь ты? Да? Нормально из лука зарядил в меня. Фу. Чисто криками обменялись. Так, алло. Это буллинг. Секундочку.
чудеса стелса. Давайте до конца обогреемся. A random stranger to murder. Practice does make perfect. Угу. One day, you will serve our grandfather. Ох и быстро же он замерзает. Отставай. Блять, он еще... Ух. Ой, бля. Сейчас просто вольнет меня, пока я встаю. Да, блядь. Давай. Да дайте встать. Все. Меня фус рождают.
А чё дурновера сюда нельзя призвать? Суки. Ладно. Вставай. Господи, блядь, встань. Ой, бля, цирк. Так, а сколько у меня вообще болтов с собой? 5 стальных. Все. Заебись, я подготовленный пришел. Ладно. Сраку болты. Пошли нахер. Да пошли нахер. А если я проспринтую? Хоп, 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 хоп. Ну, я могу зайти просто в дверь, типа, не драться с ними, но... Я так не хочу. Надо будет сейф поближе сделать. Давай, беги. Сука, так и знал. Давай, вставай, блядь. Даунич. Вставай, Даунич. Да как он достал до меня? Да.
Где тут лучник был? Да, блядь. Да загружай, загружай. Так, что у меня есть какие-то potions интересные? На ванхенде не сегодня. Ой. Улучшить. Сейчас вот это призову. Охуеть просто. А я не хочу тратить. Оно мне еще пригодится. Зато меня сейчас убьют. Пиздец, там фусрада происходит. Ебанутая. И не успел отойти. Все, убили нахер медведя. Пиздец. Быстро. Походу придется бежать нахер просто на пролом к той двери и заходить. Это просто это будет долго. Это будет очень долго. Поймал. Сука, о, я успел. Меня просто швырнули нахер в дверь. Надеюсь, они не зайдут за мной. Все скопом.
Куда они все бегут? Нихера себе, чё, а где сник ударный? Да, конечно. Да иди нахуй. Да, стоп. Ничего не понял. А, или... Да. А, все, теперь понял. Типа... Допустим, я хочу открыть левую дверь, значит мне тут нужна змея. Да вставай, ну. Кто там меня бьет? Нахрен подобрал.
Скрытный. Давай! Блять, придурок! Вставай! Вот, блять, придурок. Просто встань, нахер ты крутишь ту табличку? Ой, идиотия. Какая же идиотия происходит? Не видно ни хрена, как обычно. Так, блять. Так, там должен быть орел. Там должна быть рыба. My blade is yours. А что должно быть по центру? Наверное, тогда это... Ой. I was but a speaker for the Black Hand, but you have been named listener. There is no higher honor.
А что было там, если направо через орла пойти? Я теперь, блин... Я вернусь узнавать, что там было. Ненавижу эти долбаные развилки. Охереть, сразу надо было посмотреть. Какие ценные приколы, вау. Это на продажу. Black Market типу. Да ну постойте на меня. Блин, что я опять подобрал? Какой-то мусор. Что-то я подобрал, я вижу. Не успел разобрать, что именно.
Ой, не заметил его. Вовк кулак, а метелик і дракон. А я там не так стоял, да, походу. Какой-то очень странный крик. Ну, посмотрим. Актер Погорелого театра. Так. Ну, здравствуйте. Ну. Да ем твою мать, ну побей нормально, дурачок, ну. Господи. Мне вообще куда? Вниз или не вниз? Заколебали.
Ага. Ага. Прошу прощения. То є пан Алдуин? Или что это за хрен? Enter Sovngarde. А где вы мне в него предлагаете? А, стоп, это два дракона. А, это просто два чужика. Или мне не надо было убивать этого, типа... Что не активируется? Так. Или надо крик вот этот завязать, ёбнутый. Что за прикол? Что они поднимаются, садятся? Это дичь. Им какой-то урон вот он. Уши драконьего тюленя. Блять, активирую. Криком каким-то.
по карте я должен войти в Совенгард где-то не тут. Я ни хрена не понял. Че оно меня сюда ведет? Ты что-то пропустил? В любом случае надо согреться. Нет, ведет меня обратно. Ладно, я погреюсь и вернусь. А, все, я понял. У того же дебила был этот посох молний. Наверное, посохом молнии надо ударить. Ну или просто молнией, я когда сейчас попробую. Только согреться надо сначала. Быстрее давай согревайся. Показывает вроде, что здесь ему тепло, а он полоска ни хера не останавливается. Медленно просто очень. О, я согрелся, да? Попробую просто молнией по тому кружку жахнуть. Если не получится, возьму уже посох этого дебила. А что мне показывает? А, показывает на этого типа. Надо взять, я понял. Ладно, ну значит посохом. Ой, дуристика. Эта игра требует от меня такой внимательности, которую я не могу ей дать. Господи, тут еще огромная локация с этим с авангардом будет.
Turn back, traveler. Terror waits within this mist. Many have braved the shadowed veil, but vain is all courage against the peril that guards the way. Это не претензия, просто констатация. I do not know, but none have passed through. Ему Alduin, претензии к his этому hunger шлаку. insatiable, hunts the lost souls snared within this shadowed valley. Can you lead the way to where Shore's Hall waits, beckoning us on to welcome long sought? Don't you know? What drew you here? Surely your dreams showed you the way. The Hall of Valor, where heroes wait to follow Shore to the final battle. I saw it fair when first I trod this long-sought path. The pain and fear vanished, dreamlike. Shore's Hall, shimmering across the clouded veil. But quenched was hope by the shrouding mist. My mind is darkened. I've lost the... Hurry, before Alduin your life devours. Bring word to Shore's Hall of our hard fate. Beware. The World Eater waits within the mist. When I woke from cold death, Beware. The World Eater waits within the mist. When Ulfric's Stormcloak with savage shouts sent me here, my sole regret was fair Elisir, left forlorn and weak. I faced him fearlessly, my fate inescapable, yet my honor is unstained. Can Ulfric say the same? There is no escape. Courage is useless. what brings you, Wayfarer Blade? Wander here in Sovngarde, Soul's End. Shore's gift to honor dead. No shade are you, as usually here passes. Living, you dare the land of the dead. By what right do you request entry? I welcome the chance to challenge the blade of Ysgramor's heir, honored shield brother to godlike Whitemane, whom I've watched for in vain. Living or dead, by decree of Shore, none may pass this perilous bridge till I judge them worthy by the warrior's test. Так, я понял. Там уже пошла анимация добивания, я меню не мог открыть. Мне так нравится, типа,
как оно квиксейв загружает, ну типа с момента, где меня уже почти убили нахер. Идиотизм ебаный. Заебись, это на нем особо не работает. Ну сейчас опять, я пока оно меня загрузит, он меня уже наполовину убьет. Заебись. Ну, а он еще и стимулирует перегруз, да? Беги, придурок. Какая же ущербная игра, я не могу. Да иди ты. Пусть радюк. Понятно, это вообще на него не действует. Блять. Автосейв аж, блядь, при входе сюда. Ой-ой-ой, неудачно я заквиксейвился. Вообще неудачно. Я когда квиксейвился, он только оружие доставал, блядь. Да сука, это симуляция перегрузки. Пошел нахуй, блядь, я автосейв загружаю. Это бред собачий. Ой, блядь. Ну если нельзя коня призвать. Я ж что, пешком обязан бегать к этому говну. Ладно. Turn back, traveler. Terror waits within this mist. Many have braved the shadowed veil, but vain is all courage against the peril that guards the way. I'll do it. Can you lead the way to where Shore's Hall wait? No, I saw Shore's. Hurry, before Alduin. Beware. The World Eater waits within the mist. Пошел отсюда. When I woke, Кадиллак. Turn back before he finds you. Так, есть у меня какие-то козыри? Берсеркерс. Рейдж может быть занять.
What brings you, Wayfarer? To wander here in southern... I am soon. Shield thing to shore. The well-born bridge he bade me guard. When all those souls, their welcome well earned, awaits those I judge fit to join that fellowship of honor. No shade are you, as usually. By what right do you request? And I welcome the living or dead. By decree of shore, none may pass this perilous bridge. I judge them worthy of orders test. Так, давай. Давай. Сука, коллега махает унылого к нам. Все? You fought well. I find you. It is long since one living has entered here. The shore's favor follows you. Your help. Welcome, Dragonborn. Our door has stood empty since Alduin first set his soul snare here. By Shore's command, we sheathed our blades, and ventured not the Vale's dark mist. But three await your word to loose their fury upon the perilous foe. Gormlaith, the fearless, glad-hearted in battle. Hekon, the valiant, heavy-handed warrior. Feldir, the old, far-seeing and grim. Far you've traveled, your triumph. At long last, Alduin's doom is now ours to seal. Just speak the word, and with high hearts, we'll hasten forth to smite the worm wherever he lurks. Hold, comrades. Let us counsel take before battle is blindly joined. Alduin's mist is more than a snare. Its shadowy gloom is his shield and cloak. But with 4 voices joined, our valor combined, we can blast the mist and bring him to battle. Feldir speaks wisdom. The World Eater, coward, fears you, Dragonborn. We must drive away his mist, shouting together, and then unsheath our blades. Seek ye food or song unending, fighting, drinking, fellowship in both. Battle, my Find friends! welcome here. The field Warm will yourself. echo with the clamor of war, our wills undaunted. The eyes of shore are upon us. Defeat Alduin, destroy its soul snare. We cannot fight the foe in this mist. Clear skies! Combine our shout! We must clear this confounding mist.
Does his strength have no end? Is our struggle in vain? Stand fast! His strength is failing. Once more and his might will be broken. One more time, and the World Eater must face us. Look! Так, и на этой прекрасной ноте я переключаюсь на Rocket League. Ха-ха-ха! Алдуина будем пиздить в следующей серии. Стрим по Rocket League нужен? Подрубать или нет смысла? В общем, в ТГ маякнете на этот счет, если что.